Having done the tests this afternoon, we have the following delegations. Antigua and Barbuda. Argentina didn't do the tests, although they put a note on the board saying that they're present. Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, the United States, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, the Dominican Republic, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, and Venezuela. We have quorum, Madam Chair. Thank you. Thank you very much, ASG. Good afternoon, distinguished colleagues. I have the honor to declare open this special meeting of the Permanent Council, pursuant to Article 14 of the Statutes of the Permanent Council and Article 37 of its Rules of Procedure. The meeting was convened at the request of the permanent missions of Antigua and Barbuda and Guatemala, with the support of the permanent missions of the Bahamas, Colombia, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Peru, Trinidad and Tobago, the United States, and Uruguay, with a view to considering the draft resolution, The Crisis in Ukraine, as contained in document CP Doc 5763/22, Rev. 2. Before proceeding to the adoption of the order of business, I wish to take this opportunity to express our condolences to the delegation of the United States and to the government and people of that member state on the death of Mrs. Madeleine Albright, first woman to serve as Secretary of State from January 23, 1997 to January 20, 2001. Former Secretary Albright's passing is an immense loss to the world at a time when we most need the lessons of her life. May she rest in peace. We now proceed to the adoption of the draft order of business. In accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will proceed to adopt the order of business for this meeting, document CP-OD 2371-22. I note that the Ambassador of Antigua and Barbuda, Sir Ronald Sanders, has requested the floor. Excellency, the floor is yours. He said it was unintentional. Yes. Thank you, Excellency. There being no Excuse me, Madam Chair, you have other requests for the floor? Ambassador of Guatemala. Please excuse me. Ambassador Descioli, the floor is yours. Madam Chair, I suggested the floor after Sir Ronald Sanders. Thank you very much. Thank you. Are there any further requests for the floor at this point? We shall proceed. There being no observations, the order of business is hereby approved. Approved. We shall now proceed to the second item on the order of business and consider the draft resolution, The Crisis in Ukraine, as contained in document CP Doc 5763/21,
Rev 2, presented by the permanent missions of Antigua and Barbuda and Guatemala, with the co-sponsorship of the permanent missions of the Bahamas, Colombia, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Peru, Trinidad and Tobago, the United States, and Uruguay. In this regard, I would like to first offer the floor to Ambassador Sir Ronald Sanders, Permanent Representative of Antigua and Barbuda, to present the draft resolution. Ambassador Sanders, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, all of our countries are living now in a deeply troubling time. As we gather at this important meeting of the Permanent Council, the international legal order is fighting for its life. Peace and security in the world, and indeed peace and security in our hemisphere, has been dependent on respect for international law and the principles of the United Nations Charter and the OAS Charter, both of which require suppression of acts of aggression and conformity with the principles of justice and international law. Peace and security are now gravely threatened, destabilizing the world economy and the economies of every country on the planet with no exception. These conditions have quickly impacted every person in the world, and more particularly the poorest, the powerless, and the least resilient. High prices for oil, shortages of food supplies, increased costs of food, of air and sea transportation, higher costs for the supply of water and energy. All of these developments have touched every person in all of our societies, especially the poor and vulnerable. Madam Chair, our societies are at serious risk of destabilization. The crisis in Ukraine, caused by the aggression of the Russian Federation, has not spared any of our nations. Therefore, Madam Chair, every member state of this Organization of American States has to be deeply concerned for themselves and for world peace and security. Unquestionably, each of our countries is also deeply disturbed that the sovereignty and territorial integrity of Ukraine has been violated. Small countries such as mine are especially troubled because we are militarily and economically powerless. The only defense we have is respect for and adherence to international law. When international law is violated, our defenses are breached and we are exposed to aggression in all its forms that we have little capacity to resist. Events in Ukraine have unfolded before our eyes. No one can deny the loss of life and the displacement of millions of people. None can refute that innocent women and children, including babies, have been the hapless victims of military action in densely populated cities. No country can turn a blind eye to the dire humanitarian crisis which is worsening even now as we gather in this Permanent Council. Over the last 3 weeks and up to yesterday, the overwhelming majority of our member states have twice voted in the United Nations General Assembly to express condemnation of all violations of international law
including international humanitarian law. However, our own organization, this OAS, is yet to make a collective statement on this matter, even though Ukraine and the Russian Federation are both permanent observers to the OAS and sit amongst us. This is why the delegations of Guatemala and Antigua and Barbuda, with the support of several other member states, have brought this important resolution to the Permanent Council. We thank the member states that have co-sponsored this resolution and the overwhelming majority of delegations that have pledged their support. We want an end to this military assault in Ukraine. We want a return to international law. We want the humanitarian situation in Ukraine to be addressed and to end the suffering of its people. We want dialogue and negotiations to end the hostilities and to restore peace. And we want all our member states and permanent observers to honor their responsibilities to the principles and values set forth in the OAS Charter. Madam Chair, in this connection, Antigua and Barbuda moves that we submit this resolution brought before you by the delegations of Antigua and Barbuda and Guatemala with the support of a number of our friends. We would like to submit this resolution to a vote, and we now formally do so. I respectfully request a roll call vote in accordance with Article 58 of the Rules of Procedure of this body. Madam Chair, thank you very much. Thank you, Excellency. The Ambassador of Antigua has called for a vote. I note the list of requests to speak, and I respectfully remind that the order of speaking is permanent representatives to be followed by permanent observers. In that regard, I'm pleased to hear Ambassador Rita De Scioli, a proponent of the draft resolution. Ambassador, the floor is yours, please. Muchas gracias, señora presidenta. Como país proponente del proyecto de resolución La crisis en Ucrania, secundo la propuesta del representante permanente de Antigua y Barbuda, embajador Ronald Sanders, de someter a votación el proyecto de resolución. Gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador. Considering the request made by Antigua and Barbuda, seconded by Guatemala, we shall proceed to a vote to see whether the delegations do or do not approve the draft resolution being considered by the Permanent Council. The Chair wishes to remind that once the voting has begun, no representative may interrupt it, except for a point of order relating to the way it is being conducted. In accordance with Article 57, the decisions of the Permanent Council shall be taken by the vote of an absolute majority of its members. The Chair also reminds that under Article 58, voting will be done by roll call, and the vote of the representative shall be cast in favor, in opposition, or in abstention. I now ask, do you approve the draft resolution under consideration? We shall take a roll call vote, beginning with Colombia. Assistant Secretary General, please be so kind as to call the representative. Thank you.
Thank you very much, Madam Chair. We will now begin the roll call vote as instructed by the chair, starting with the delegation of Colombia. As I call the name of the country, please request the floor, and then we will be asking you for your vote. La delegación de Colombia, por favor. Colombia, ¿cuál es su voto? A favor. Gracias, embajador. La delegación de Costa Rica. ¿Cuál es su voto? Costa Rica vota a favor. Gracias, embajadora. La delegation of Dominica. How do you vote? The Commonwealth of Dominica votes in favor. Thank you, Ms. Judy. La delegación de Ecuador, ¿cuál es su voto? El Ecuador vota a favor. Gracias, embajador. La delegación de El Salvador, ¿cuál es su voto? Abstención. Gracias, embajadora. The delegation of the United States, how do you vote? The United States votes in favor. Thank you, Mr. Frieden. The delegation of Grenada, how do you vote? Grenada votes in favor. Thank you, Ambassador. La delegación de Guatemala, ¿cuál es su voto? Guatemala vota a favor. Gracias, embajadora. We continue with the delegation of Guyana. Guyana, how do you vote? Ambassador, could you please request the floor? The delegation of Guyana votes in favor. Thank you, Ambassador. We continue with the delegation of Haiti. Haiti, how do you vote? La délégation d'Haïti vote en faveur. Thank you, Ambassador. La delegación de Honduras. Honduras, ¿cuál es su voto? Honduras se abstiene. Gracias, embajadora. The delegation of Jamaica. How do you vote? Jamaica votes in favor. Thank you, Mr. Williams. La delegación de México. ¿Cuál es su voto? La delegación de México vota a favor. Gracias, embajadora. La delegación de Nicaragua.
¿Cuál es su voto? Fernando, ¿me verifica por favor si Nicaragua está conectado? No veo a nadie que diga Nicaragua. Muy bien. Nicaragua, ausente. La delegación de Panamá. Panamá, ¿cuál es su voto? La delegación de Panamá vota a favor. Gracias, embajadora. La delegación de Paraguay. ¿Cuál es su voto? La delegación de Paraguay vota a favor. Gracias, señor Martínez. La delegación del Perú. ¿Cuál es su voto? El Perú vota a favor. Gracias, embajador. La delegación de la República Dominicana. ¿Cuál es su voto? República Dominicana a favor. Gracias, embajador. The delegation of St. Kitts and Nevis. How do you vote? St. Kitts and Nevis votes in favor. Thank you, Ms. Bodie Thompson. The delegation of St. Lucia. How do you vote? St. Lucia votes in favor. Thank you, Ms. Stephen. The delegation of St. Vincent and the Grenadines. How do you vote? Good afternoon. The delegation of St. Vincent and the Grenadines abstains. Thank you, Mr. Williams. We continue with the delegation of Suriname. Suriname, how do you vote? Suriname, please. It's taking time. Suriname votes in favor. Thank you very much. The delegation of Trinidad and Tobago, how do you vote? Trinidad and Tobago votes in favor. Thank you, Ambassador. The delegation of Uruguay, how do you vote? Afirmativo, a favor, presidente. Gracias, embajador. La delegación de Venezuela, ¿cuál es su voto? Venezuela vota a favor. Gracias, embajador. The delegation of Antigua and Barbuda, how do you vote?
Antigua and Barbuda, please. Antigua and Barbuda votes in favor. Thank you, Ms. Davis. La delegación de Argentina, ¿cuál es su voto? A favor. Gracias, embajador. We continue with the delegation of the Bahamas. How do you vote? The delegation of the Commonwealth of the Bahamas votes in favor. Thank you, Ambassador. The delegation of Barbados. How do you vote? Good afternoon. Barbados votes in favor. Thank you, Ambassador. The delegation of Belize. How do you vote? The delegation of Belize votes in favor. Thank you, Ambassador. La delegación de Bolivia. ¿Cuál es su voto? Bolivia, por Embajador, favor. ¿se puede solicitar la palabra? Buenas tardes, Presidenta. Bolivia vota en abstención. Gracias, embajador. La delegación de Brasil. ¿Cuál es su voto? A delegação do Brasil vota pela abstenção. Thank you, Ambassador. The delegation of Canada. How do you vote? Good afternoon, ASG. The delegation of Canada votes in favor. Thank you, Ambassador. And finally, la delegación de Chile. ¿Cuál es su voto? Chile vota a favor. Muchas gracias, Señor Saiz. Madam Chair, if you just give us 1 or 2 minutes for us to count and verify the votes. Es tuyo. Madam Chair, with your permission, I will now announce the results of the vote. Thank you, ASG. Please proceed. The results are as follows. Voting in favor of the resolution, 28 votes. Voting against the resolution, 0 votes. Abstaining, 5 votes, and there was 1 delegation absent.
Thank you, Madam Chair. Thank you, ASG. With a vote of 28 in favor, 0 in opposition, 5 abstentions, the Permanent Council hereby declares the draft resolution contained in document CP Doc 5763/21 Rev 2 approved. May I take that again, please, for the records? With a vote of 28 in favor, 0 in opposition, and 5 abstentions, with 1 absence, the Permanent Council hereby declares the draft resolution contained in document CP Doc 5763/21 Rev 2 approved. I note that the floor is being requested by the Permanent Observer of Ukraine and also by Ambassador Sir Ronald Sanders. According to the protocols established, I will offer the floor first to Ambassador Sanders. Ambassador Sanders, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. I apologize for that technical difficulty. I simply wanted to take the floor, Madam Chair, to thank all of the delegations that have supported the delegations of Antigua and Barbuda and Guatemala on this very important resolution. The statement made here by the OAS today, the first statement that we've made as a collective body on the situation in Ukraine and the rising crisis in that country, which is now one of the crises of great humanitarian proportions. This vote is extremely significant for this organization. I regret very much, Madam Chair, that 5 of our member states did not see it within their means to support this resolution so that we could have had a unanimous result. Nonetheless, I understand that there are circumstances in each state which dictates their sovereign position. But it is extremely gratifying to me as the Dean of this Corps of Ambassadors here at the OAS, more as the Dean than it is as the representative of my own country, that the OAS has made this statement today, which is a statement to uphold and respect international law and to demand it of everyone, not only our own member states, but those who are permanent observers to this organization as well. I will leave it there, Madam Chair, because I am sure there are many delegations that would wish to speak. My purpose now was merely to express my thanks for the support given to my delegation and that of the delegation of Guatemala in adopting this most important resolution. Thank you very much. Thank you, Sir Ron. And now offer the floor to Ambassador Rita de Scioli of Guatemala. Ambassador, you have the floor. Embajadora, sí puede solicitar. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo al secretario general Luis Almagro, al secretario general adjunto Néstor Méndez y a los representantes permanentes e interinos de los Estados miembros, así como a los observadores permanentes de esta organización. Me sumo indudablemente a las palabras expresadas por el embajador Sanders de agradecer la forma, el voto que se dio en este Consejo Permanente el día de hoy de manera histórica. Guatemala ha agradecido
la pronta convocatoria de la Presidencia del Consejo Permanente a esta sesión extraordinaria a solicitud de mi delegación y de la delegación de Antigua y Barbuda con el copatrocinio de Bahamas, Colombia, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Señora Presidenta, destaco que mi país ha copatrocinado distintas iniciativas y resoluciones que se han aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otros foros. Consecuente con la posición del Estado de Guatemala en esta crisis, mi país promovió hace exactamente un mes, junto con 25 estados, la declaración relativa a la situación en Ucrania. Mediante esta declaración y desde este foro hemisférico, alzamos la voz para recordar el papel fundamental que tenemos de promover la paz y que la estabilidad del hemisferio, que se ve afectada por las amenazas a la paz y la seguridad global, y que en un hemisferio estable y seguro constituye un componente esencial de la paz y la seguridad mundial. Afirmamos también que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas y que el orden internacional descansa en el respeto a la personalidad, la soberanía, integridad territorial de los estados y el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas de tratados y otras fuentes del derecho internacional, y que la buena fe deberá seguir las relaciones de los estados entre sí. El día de hoy, como Estado de vocación pacífica y fundador de la OEA, es consecuente con el espíritu de la Carta de la Organización y Guatemala ha considerado, como se dijo el día de hoy por el embajador Ronald Sandor, ineludible que este Consejo se pronunciara como órgano político y adoptara la resolución La crisis en Ucrania, que ha contado con un amplio apoyo de la membresía. Señora Presidenta, en el marco de las responsabilidades que hemos contraído dentro del concierto de las naciones, no podemos permanecer como espectadores ante la invasión ilegal, injustificada y no provocada de la Federación Rusa, violando cada día de manera flagrante la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Señora Presidenta, estamos siendo testigos del obligado y continuo desplazamiento de familias que huyen de un conflicto insensible y atroz. Hemos constatado que la distancia que divide a Ucrania de este hemisferio no es un motivo para sustraerse de esta crisis y mostrar toda nuestra solidaridad, y en ese sentido el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, consecuente con ese espíritu de hermandad, desde el 12 de marzo ha ofrecido asistencia humanitaria, permitiendo el ingreso de ciudadanos ucranianos que buscan refugio en nuestro país. Señora Presidenta, las consecuencias nefastas de este conflicto no afectan únicamente a esa región. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido que la crisis que se ha generado aumentará la presión sobre los recursos y el acceso a los alimentos, y más allá de Ucrania, afectando así la seguridad alimentaria global. La Organización Mundial del Comercio, por su parte, también ha manifestado su preocupación por las repercusiones económicas, especialmente en lo que respecta al comercio de productos agrícolas y alimenticios, así como el aumento de los precios de la energía y sus efectos, en particular porque esta crisis se presenta cuando el mundo aún combate y sufre las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Señora Presidenta, Guatemala quiere hacer eco de la totalidad del contenido de la resolución que hoy hemos adoptado, exigiendo frente al deterioro de la preocupante y totalmente inaceptable de la situación humanitaria en Ucrania, el respeto de los derechos humanos y el cese inmediato de actos que pueden constituir crímenes de guerra. Guatemala, como un Estado respetuoso del derecho internacional, hace un llamado para privilegiar la diplomacia, para evitar una escalada del conflicto que tenga aún mayores consecuencias nefastas a nivel global, reiterando la importancia de buscar una salida pacífica a esta crisis, bajo el respeto a la soberanía, la integridad territorial, el respeto al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much, Excellency. I now call on Ambassador Carlos Hativa, Permanent Representative of Ecuador. You have the floor, sir. Muchas gracias, señora presidenta. Tal como el Ecuador lo expresó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de 25 de febrero y hace pocos días de las Naciones Unidas, mi país condena la operación militar de la Federación Rusa contra Ucrania que viola su soberanía e integridad territorial. Esta invasión ilegal, injustificada y no provocada vulnera los principios esenciales de la convivencia civilizada, de las cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, entre ellos los de la solución pacífica de las controversias y de la abstención del uso o de la amenaza del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales. Fundado en estas consideraciones, el Ecuador copatrocinó la declaración que 26 Estados miembros emitimos sobre esta acción armada. Esta tarde se ha pronunciado en favor, junto con la abrumadora mayoría de países, de la resolución sobre la crisis en Ucrania, que involucra a 2 observadores permanentes de esta organización, lo que explica y justifica su intervención en este tema. La agresión armada ha provocado ya miles de muertes, incluidos de niños y mujeres, ha causado masivos desplazamientos internos y la salida forzosa de más de 3 millones de personas de Ucrania. Ello confirma el deterioro de la gravísima situación humanitaria en ese país y sus alrededores, amén de las incidencias adversas del conflicto armado a nivel mundial sobre el incremento de la inseguridad alimentaria, entre otras. En razón de estas complejas e inaceptables circunstancias, el Ecuador desplegó a través de su servicio exterior un operativo sin precedentes para repatriar a sus connacionales desde Ucrania. Más de 30 funcionarios fueron movilizados para asistir a nuestros compatriotas, obtener acceso a países fronterizos con Ucrania, facilitar albergues y brindar atención emergente. El retorno se concretó con la organización de 3 vuelos humanitarios. En el primero regresaron 246 pasajeros, incluidos ciudadanos de otras nacionalidades. En el segundo, 197 ecuatorianos, un total de 203. Y en el último, 143 compatriotas. La colaboración con otros gobiernos facilitó el ingreso a los países vecinos y la repatriación en aeronaves de otras naciones. Sus generosas acciones comprometen nuestra gratitud. Consignamos, en consecuencia, señora presidenta, nuestra profunda preocupación por las consecuencias de la agresión armada, de las que dan cuenta los bombardeos y ataques aéreos que reprobamos a ciudades, ataques contra civiles y bienes civiles, en particular escuelas y hospitales, en clara y flagrante transgresión de los convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, por lo que demandamos el pleno respeto y observancia de los derechos humanos de la población afectada. Por las consideraciones expuestas, el Ecuador apoyó el proyecto de resolución bajo examen que atiende a las consecuencias humanitarias e institucionales del conflicto armado. Como Estado amante de la paz, pide a la Federación Rusa que cese inmediatamente la intervención militar, se retire a las fronteras internacionalmente reconocidas y reanude las negociaciones con Ucrania para encontrar una solución pacífica y duradera a la controversia entre ambos países. Nadie está por encima del derecho internacional, independientemente de su poderío militar o económico. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Ambassador. I now call on Mr. Gustavo Tare. You have the floor, sir. 5 minutos. 4. Muchas gracias, señora presidenta, señor secretario general adjunto. Quisiera empezar por referirme, tal como lo indica el título de la resolución, a la crisis humanitaria que se está viviendo. Ante la imposibilidad de una victoria relámpago debido al heroísmo del pueblo ucraniano, la Federación Rusa tomó una terrible decisión de destruir Ucrania. Para ello están utilizando armas sofisticadas de destrucción, sin reparar en golpear hospitales,
zonas residenciales, escuelas, universidades, teatros, es decir, un acto de agresión en contra de civiles inermes. La guerra siempre es una tragedia, pero en este caso la situación se agrava, tal como se señala en la resolución, por la violación de normas claras y precisas del derecho internacional, consagradas en tratados que se firmaron con la finalidad de precisamente de evitar la guerra. Queremos transmitirle a la embajadora Markarova la solidaridad, el respeto y la admiración del pueblo venezolano y del gobierno interino de Venezuela al gobierno y al pueblo de Ucrania. Y hacer un llamado al cese de las hostilidades, a una suspensión inmediata de las acciones militares y el inicio de un proceso de negociación que permita el regreso a la situación anterior al inicio de la llamada operación militar especial. Ratificamos el apoyo que acabamos de dar a la resolución que consideramos expresa el sentir de los pueblos de América Latina, del Caribe y de Norteamérica. Muchísimas gracias, Presidenta. Thank you very much. I now offer the floor to the alternate representative of St. Vincent and the Grenadines. You have the floor, Mr. Williams. Mr. Williams, could you please request the floor again? Once again. I think he's having technical problem. No, I give him the floor, but it's not going into the screen. Shall we move on to the next speaker, please, and allow St. Vincent and the Grenadines to sort out the technical difficulties? Thank you very much. Your Excellency Ottavio Brandelli, the floor is yours, sir. Embaixador, pode encender a sua câmera e o microfone? Senhora Presidente, muito obrigado. Solicitei a palavra. Estão me vendo? Sim, adelante. Solicitei a palavra para explicar o voto brasileiro pela abstenção na deliberação que acabou de ter lugar neste Conselho Permanente. A crise humanitária na Ucrânia desperta naturalmente preocupação e solidariedade de todos os países, mas é fundamental termos o rigor jurídico, o respeito pelas instituições e o equilíbrio político para favorecer soluções diplomáticas para a crise. O Brasil tem defendido o diálogo, a solução pacífica de controvérsias e o papel do Conselho de Segurança das Nações Unidas e de outras instâncias de diálogo nas Nações Unidas para a resolução da crise. Como integrante do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil votou, em 25 de fevereiro, a favor do projeto de resolução circulado pelos Estados Unidos da América, cujo texto condenava as operações militares da Rússia na Ucrânia. Em 27 de fevereiro, o Brasil votou favoravelmente à resolução que encaminhou o debate para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 2 de março, o Brasil votou a favor da resolução Agressão contra a Ucrânia, em sessão especial da Assembleia Geral,
por avaliar que as Nações Unidas precisavam enviar mensagem forte sobre a situação humanitária na Ucrânia. Nas intervenções do Conselho de Segurança, o Brasil exortou as partes ao diálogo, posicionou-se a favor da soberania e da integridade territorial da Ucrânia e da observância do direito internacional humanitário. Defendeu que sejam levados em consideração os interesses de segurança de todos os envolvidos. Rejeitou o uso da força e a violação da integridade territorial da Ucrânia. Nas discussões que perduram no Conselho de Segurança sobre as consequências humanitárias do conflito, o Brasil tem defendido enfaticamente o respeito ao direito internacional humanitário, a proteção dos civis e tem atuado para evitar a polarização da matéria. O Brasil compartilha da preocupação da comunidade internacional com a deterioração da situação humanitária na Ucrânia, assim como com as violações ao direito internacional humanitário, objeto original do projeto de resolução submetido hoje ao Conselho Permanente. Não obstante, o Brasil absteve-se na presente votação, principalmente por considerar que o texto contém uma série de elementos que seriam abordados com mais propriedade em outros fóruns das Nações Unidas, como o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral, como de fato já vem acontecendo. Além de dúvidas sobre a pertinência da consideração dessa matéria na Organização dos Estados Americanos, questiona-se a oportunidade de inclusão de referências à Carta da ONU no contexto da situação da Ucrânia, como as contidas nos parágrafos preambular 1 e operativo 5 da resolução recém-aprovada. O Brasil considera que o texto da resolução é desequilibrado, pois contém apenas 2 breves menções ao caminho do diálogo e da diplomacia. E as negociações que, conforme o governo brasileiro reaçou em diferentes oportunidades e fóruns, são essenciais e insubstituíveis para a resolução do conflito. Ressalto que a posição do Brasil, expressa ontem, 24 de março, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no sentido de que a cessação imediata de hostilidades constitui, abre aspas, o caminho mais eficaz para responder à situação humanitária em um conflito armado, fecha aspas. Não nos parece evidente a relação que o texto da resolução da OEA busca estabelecer entre o conflito da Ucrânia e a Carta da Organização dos Estados Americanos, notadamente em seus parágrafos preambulares 2, 3 e 4, assim como a relação com a Declaração sobre Segurança nas Américas, mencionada no parágrafo preambular número 5. Tampouco nos parece justificável a relação que se busca estabelecer no parágrafo preambular número 16 entre ameaças à paz e à segurança mundiais e a segurança do hemisfério. Não conhecemos a base jurídica na Carta da OEA para tal afirmação. Cumpre recordar que o Brasil fez declaração na sessão extraordinária deste Conselho Permanente em 25 de fevereiro passado, na qual defendeu que o foro preferencial para o tratamento do assunto é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Senhora Presidente, no tocante à questão do status de observador permanente da Federação Russa, objeto dos parágrafos preambulares 14 e 15 e do parágrafo operativo 8, o isolamento da Rússia de todos os fóruns internacionais não nos parece conducente a incentivos para que o país se engaje em negociações com a Ucrânia, razão pela qual também temos dúvidas sobre a consideração dessa matéria no âmbito do Conselho Permanente. Tendo em conta os elementos mencionados, há dúvidas com relação à existência de atribuição, no âmbito do Conselho Permanente da OEA, de continuar examinando a situação da Ucrânia, incluídas as obrigações que incumbem a todas as partes de respeitar o direito internacional humanitário, conforme mencionado no parágrafo operativo número 8. Por fim, o Brasil reitera seu compromisso com os esforços diplomáticos nos fóruns multilaterais, que têm mandato e atribuições inequívocas nesta matéria, em busca de uma solução pacífica e duradoura para o conflito na Ucrânia. Muito obrigado. Thank you. Pardon me. Thank you, Excellency.
I now offer the floor to Ambassador Carlos Raimunde of Argentina. Excellency, the floor is yours. Sí, gracias. Argentina reitera su posición, la posición que expresó en la sesión del 25 de febrero, porque está basada exactamente en los mismos principios, que es la defensa de la vida, de la paz y de la cuestión humanitaria. Creemos, sí, que esta situación va más allá de los límites que derivan de la responsabilidad regional de la OEA. Y la apoyamos porque en estos aspectos la Carta de la OEA está en línea con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional. Pero esto no significa de ninguna manera implicarnos en una implicación en el conflicto en sí mismo. Esto no está relacionado con sanción alguna, sino con la preocupación cada vez que estén en juego los derechos humanos y el derecho humanitario. Y esto vale para todos los casos en que existan crisis humanitarias y desprotección o afectación a la población civil por intervenciones armadas. No únicamente para esta situación, sino en todos los casos. El texto está centrado en la grave preocupación por la crisis humanitaria generada por la actual situación, dado el gran número de personas desplazadas, de refugiados que necesitan asistencia humanitaria, y de allí el compromiso de siempre de nuestro país con la asistencia humanitaria, que en este caso se ha materializado con la movilización de una misión de cascos blancos en la zona del conflicto. Por eso el canciller argentino indicó que la Argentina es un pueblo humanista y solidario, y el trabajo que llevó adelante Cascos Blancos en un contexto complejo demuestra una vez más que la asistencia entre los pueblos y la apuesta por la paz guían nuestras acciones internacionales, así como preservar la vida de las personas como el más supremo de los derechos humanos, planteado por la República Argentina en la apertura del 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y por último, coincidir con las palabras de su santidad, de Francisco, cuando solicitó a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando al derecho internacional. Gracias. Thank you very much, Ambassador. I'm now pleased to offer the floor to Ambassador Héctor Arce of Bolivia. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta, distinguidos embajadores. El Estado Plurinacional de Bolivia expresó desde anteriores ocasiones su posición de profunda preocupación y necesidad de diálogo y entendimiento entre dos naciones soberanas que se encuentran en conflicto y que necesitan encontrar soluciones pacíficas a sus controversias mediante el diálogo, la diplomacia, el respeto al derecho internacional humanitario y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Bolivia defiende la vida de los seres humanos por sobre todas las cosas y aboga por la defensa de la vida, la independencia, la soberanía de las naciones, el derecho a su autodeterminación
y el mantenimiento de la unidad de los estados. Bolivia también aboga por el uso de los mecanismos jurídicos y jurisdiccionales de solución pacífica de controversias. En ese orden de cosas, es importante resaltar que durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de 25 de febrero, en la cual se trató la declaración sobre la situación de Ucrania, Bolivia hizo un llamado ferviente, contundente y vehemente a la paz, exhortando a las partes a la búsqueda de soluciones político-diplomáticas en el marco del derecho internacional y principalmente en el marco de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, al ser este el único órgano multilateral competente para intervenir en este tipo de situaciones. Señora Presidenta, señores embajadores, Bolivia concuerda con exigir un paso seguro y sin restricciones a destinos fuera de Ucrania y facilitar el acceso rápido, seguro y sin trabas a la asistencia humanitaria, sin discriminación basada en el origen de raza, nacionalidad o etnicidad. Por otra parte, rechazamos todas las violaciones del derecho internacional humanitario, las violaciones y abusos de los derechos humanos de las personas afectadas. Finalmente, Bolivia coincide en insistir en que todas las partes respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, en particular con respeto a la protección de la población civil. Sin embargo, señor presidente, señora presidenta, el Estado Plurinacional de Bolivia considera que se trata de un tema extrarregional que se aborda en la Organización de las Naciones Unidas, siendo esta la instancia multilateral idónea para abordar las cuestiones de paz y seguridad internacionales. Bolivia ratifica nuevamente ante este foro la defensa del derecho de los pueblos a vivir en paz, el respeto inclaudicable a los derechos humanos universalmente consagrados, la defensa de la vida y como Estado pacifista vela por la plena vigencia del derecho internacional humanitario. Finalmente, Bolivia rechaza categóricamente que en un foro multilateral como es la Organización de los Estados Americanos se sienten las bases para la exclusión de un país observador, por ser esta una actitud no consecuente con la diplomacia y la solución pacífica de controversias, tal cual se pretende o se aprobó en el inciso 8 del proyecto o de la resolución que ha sido aprobada. En este sentido, y conforme a lo expresado, señor presidente, Bolivia votó en abstención sobre este presente proyecto de resolución. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. I now give the floor to the interim representative of the United States of America. Mr. Frieden, the floor is yours. Thank you. Mr. Frieden, could you please request the floor again? It appears as if the interim representative of the United States might be having some technical difficulties. In that respect, I will now give the floor to Ambassador Hugh Adsett of Canada. Ambassador, you have the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le Canada condamne fermement l'invasion illégale, injustifiable et non provoquée de l'Ukraine par le président russe Poutine. Cette invasion représente un affront au droit international et à tout membre pacifique et démocratique de l'OEA. Ne vous méprenez pas, la totalité de cette crise, les pertes de vies humaines, les déplacements massifs et la destruction généralisée encore sont le résultat direct de l'agression militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Plus de 10 millions d'Ukrainiens ont été déplacés ou forcés de fuir la violence. Je répète, plus de 10 millions d'Ukrainiens dans un mois.
Ce nombre stupéfiant représente presque les populations combinées du Paraguay et de l'Uruguay. Les conséquences sont terribles. Les attaques frappant des civils et les biens publics, notamment des écoles et des installations médicales. La Russie doit mettre un terme à ces souffrances inutiles. Et je continuerai en anglais. Madam President, let me be clear. This is not only an attack on Ukraine, but an attack on the principles that underpin the rules-based international system. This is the same system that is fundamental to our work here at the Organization of American States. Our region will not go unscathed. Putin's actions have led to serious energy and food security issues that have global impact, including for members of this body. Putin's attempt to terrorize the Ukrainian people by deliberately targeting the civilian population renders Russia an international pariah. As evidence, yesterday, the UN General Assembly adopted by an overwhelming majority a resolution reflecting the international community's continued grave concerns about the situation in Ukraine. Russia's continued presence as a permanent observer to the OAS is inconsistent with our shared values and commitments under the OAS Charter to peace and security, to sovereignty, territorial integrity, independence, and to a rejection of wars of aggression. We're disappointed that despite the overwhelming evidence and clear violations of international law and our own OAS principles, we were not able to incorporate measures to suspend Russia in today's resolution. In the near future, we expect that OAS members will come together in this forum to demonstrate to Russia that their inexcusable actions have real consequences. Canada continues to believe that at its core, the OAS is a principled organization with deep and long-standing commitments to democracy, human rights, and to peace. Let us not falter in these commitments. Let us rise to this occasion. Our citizens, our region, and indeed the entire international community demand no less of us. Thank you. Thank you, Ambassador. I now call on Ambassador Washington Abdallah to take the floor. The floor is yours, sir. Muchas gracias, Presidenta. Primero hemos compatrocinado con profunda respeto inmediatamente apenas este tema se instala. Lo hemos hecho porque si se observa la declaración, que me parece que es el capítulo sustantivo, hace una expresa mención al deterioro de la situación humanitaria en Ucrania. Creo que nadie de nosotros, noche a noche, en la medida en que pasamos revista a noticieros internacionales, a información de carácter en la propia red, no estamos estupefactos sobre lo que está sucediendo. Y estupefactos es una expresión tenue que estoy aplicando. Dolidos, impactados, impresionados, me voy quedando por allí. Se habla en la resolución de exigir un paso seguro y sin restricciones hacia afuera de Ucrania. Hay más de 3 millones y pico de ciudadanos ucranianos que están desesperados huyendo de su propia patria, de su país. Seguramente esto no es una situación casual, es porque están sufriendo el peor de los padecimientos que puede pasarle a alguien. En la antigua Roma, la muerte era un castigo imponente, pero más aún lo era el destierro de la propia patria a la que uno pertenece. Obsérvese que estos ucranianos que están huyendo de su tierra están dejando todo, alma, vida, existencias, todo, hasta familiares de alta edad que ya no se pueden movilizar. Acá dice, condena todas las violaciones del derecho internacional humanitario y exhorta a todas las partes. Repito, punto 3, exhorta a todas las partes. Punto 4,
insiste en que todas las partes respeten las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario que tiene décadas, que atravesamos las 4 convenciones de Ginebra, que el humano ha tenido que pensar básicamente cómo regular su comportamiento en escenarios bélicos. De eso estamos hablando, de que en escenarios bélicos de esta naturaleza, de esta invasión, se le está pidiendo explícitamente a la Federación Rusa que retire inmediatamente todas sus fuerzas y equipos militares dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania y regrese al camino de diálogo y conversación y diplomacia. Y esto es muy importante porque nosotros somos comunidad internacional y somos un ámbito de solución de controversias y haríamos, creo que muy mal, si no tuviéramos una voz como la que estamos teniendo en esta jornada de 28 países que se alinean a una posición humanista, sensible, redentora de los derechos humanos, que entiende que la paz es el único camino posible para todos nosotros y que hay un pueblo y un país que está sufriendo una afrenta que nos tiene que comprometer a todos. Yo soy muy respetuoso, pero cuando veo la vida de los civiles que empieza a estar como está, o uno está de un lado o uno está del otro. Y eso es lo que siento, mi país siente. Tanto lo siente que siendo tan pequeños, el presidente de la República Oriental del Uruguay ha dicho que en la medida de lo que nos den las fuerzas y a través de ACNUR y los mecanismos que podamos alcanzar, los ucranianos que puedan estar en la región van a contar con el Uruguay. El Uruguay es un país que somos todos hijos de inmigrantes, la inmensa mayoría. A mí me duele directamente esto, porque yo existo porque soy nieto de gente que ha emigrado de Siria, de gente que ha emigrado de guerras, de gente que ha emigrado de Italia. O sea que cuando pasa una guerra de esta naturaleza, una invasión de este tipo, lo menos que podemos tener es sensibilidad a flor de piel para comprender dónde tenemos que estar ubicados. Y la verdad es que al presidente Zelensky le tenemos que decir hoy más que nunca, todos somos ucranianos. Presidente Zelensky, todos somos ucranianos ante esta barbarie que está sufriendo su país, su pueblo y su nación. Es cuanto quería decir. Thank you. Thank you, Ambassador. I now call on the alternate representative of St. Vincent and the Grenadines, as he had been next in line some time ago. Thank you very much. Mr. Williams, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, ambassadors, permanent representatives, permanent observers, alternate representatives, members of staff of the OAS General Secretariat, ladies and gentlemen, good afternoon. Madam Chair, it is indeed an honor and privilege to be addressing you as Chair at today's special meeting of the Permanent Council. Please permit me as well to use this opportunity on behalf of the government of St. Vincent and the Grenadines to express to the government and people of the United States our deepest condolences on the passing of former Secretary of State Madeleine Albright. Secretary Albright was a remarkable woman who set the pace for her female successors in Condoleezza Rice and Hillary Clinton, and she also inspired the next generation of women to be engaged in diplomacy. Madam Chair, my delegation takes the floor to explain the position of St. Vincent and the Grenadines on this resolution, the crisis in Ukraine. Madam Chair, my delegation recognizes the extreme difficulties, suffering, and the humanitarian situation in Ukraine,
and therefore supports in principle the substance and intent of the draft resolution just adopted. In fact, Madam Chair, our government voted in favor of the draft resolution A/ES-11/1.2, humanitarian consequences of the aggression against Ukraine at the General Assembly of the United Nations, a resolution much stronger than the one tabled here today. Madam Chair, my delegation finds it extremely problematic to speak of defending sovereignty and independence in Ukraine if it means that we are, in this permanent council, joining our voice and our name to a resolution supported by the purported representative of Juan Guaido. The very presence of this purported representative is evidence of subversion of the very same principles of sovereignty and independence in Venezuela. It undermines the struggle for independence and sovereignty. Madam Chair, my delegation informs this august body that the Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines, Dr. the Honorable Ralph E. Gonzalez, dispatched a letter to President Putin asking for peace. We therefore reiterate that our abstention is based not on the substance of the resolution itself, but on the disregard for fundamental principles, fairness, and consistency. I thank you. Thank you, St. Vincent and the Grenadines. I now offer the floor to the Ambassador of Colombia, Ambassador Ordóñez. There you are. Gracias, señora Presidente. Con la resolución aprobada en el día de hoy, mi Estado se suma a la preocupación hemisférica e internacional por la grave situación humanitaria en Ucrania, que ha dejado miles de muertos y heridos, más de 6 millones de desplazados y 3 millones de refugiados, además de la destrucción de infraestructura civil como hospitales y escuelas. Colombia reitera su solidaridad con el pueblo ucraniano y alza su voz en este y en todos los foros para expresar su firme rechazo ante esta grave violación del respeto a la vida y a la integridad personal, así como para exigir la protección de la población civil. Nadie puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de millones de seres humanos. Debemos recordar que el Sistema Nacional de Naciones Unidas, la misma Organización de los Estados Americanos, los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales surgieron después de una guerra devastadora que, si bien fue combatida en otras regiones, nos hizo entender que hasta en los enfrentamientos más crueles debe existir un mínimo de humanidad. El habernos pronunciado colectivamente y de manera excepcional ante una crisis más allá de las Américas ha sido inevitable. Nuestra organización no puede guardar silencio frente al enorme desafío de la crisis en Ucrania, que la crisis en Ucrania supone para la vigencia de los principios fundamentales de respeto al derecho internacional, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Pues sobre estos pilares se sostiene el sistema interamericano como organismo regional dentro de las Naciones Unidas. Es claro, como lo menciona la resolución, que un hemisferio estable depende de la paz y la seguridad mundial. Señora Presidente, Colombia reitera su llamado a la Federación de Rusia para que termine cuanto antes esta agresión
en contra de una nación soberana y para que respete todas las reglas de derecho internacional humanitario, incluyendo el acceso a la asistencia humanitaria. El diálogo constructivo, el multilateralismo y una negociación libre y en igualdad de condiciones son las únicas armas que deberían utilizarse ante esta crisis que se padece en Ucrania, pero que tiene impacto en todas las naciones. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador. I'm now pleased to offer the floor to the interim representative of the United States who had a request for the floor earlier. Thank you. The floor is yours, Mr. Friedan. Thank you, Madam Chair. I was cut off during my remarks, and so I apologize for if some of this is repetitive. We express our solidarity with the people and the government of Ukraine. As Secretary Blinken mentioned previously, in this time of uncertainty, we have a clear way forward. Help Ukraine defend itself, support the Ukrainian people, hold Russia accountable. Since this distinguished body last met to consider the crisis in Ukraine, Putin's unprovoked and unjustified war in Ukraine has led to a humanitarian crisis, including repeated violations of international humanitarian law, human rights abuses, and war crimes. Putin has been clear about his war aims. He seeks to conquer and annex Ukraine, its people, and its sovereign territory to the Russian Federation. If he cannot conquer Ukraine, he aims to destroy it. His purported justification for this unbridled war of aggression: Ukraine was once part of an earlier Russian empire. Well, we have news from Mr. Putin. The age of empires and imperial conquest is over. The age of large, powerful countries dictating their foreign policy of the smaller neighbors is over. And the age of resolving border disputes at the point of a gun is over. Ladies and gentlemen, Putin's purported logic threatens all of us. It threatens the very foundation of international law. It threatens international peace and security. It threatens every country in this hemisphere that has an unresolved border dispute with its neighbor. And most directly of all, it threatens the innocent Ukrainian civilians who are the immediate target of Putin's cowardly attacks. The world has witnessed indiscriminate attacks on population centers, attacks deliberately targeting civilians, as well as other atrocities, many of which constitute war crimes. Russia's forces have destroyed apartment buildings, schools, hospitals, critical infrastructure, civilian vehicles, shopping centers, and ambulances, leaving thousands of civilians killed or wounded. Many of these sites were clearly identifiable as being in use by civilians, including the Mariupol Maternity Hospital and the Mariupol Theater, which was clearly marked in Russian with enormous letters that read out "children," easily visible from the air. Putin's forces used the same tactics in Grozny and Aleppo, where they intensified their bombardment of cities to break the will of the people, just as was done in the Middle Ages. Their attempt to do so in Ukraine has again shocked the world, and as President Zelensky has soberly attested, bathed the people in Ukraine in blood and tears. Earlier this week, Secretary Blinken announced that based on the information currently available, the U.S. government does indeed assess that members of Russia's forces have committed war crimes in Ukraine and should be held accountable. Here I must respectfully disagree with my distinguished colleague and friend from Brazil. While it may be true that the OAS is not the institution that will resolve the war Putin has unleashed on Ukraine, however, as peace-loving democracies,
it is certainly within our rights to decide with whom we will treat, with whom we will sit down, and who will be a member of our club. As a region, we cannot witness silently these actions, and we are called upon to act. The OAS is the region's premier political forum for multilateral dialogue and action. Our hemisphere has a rich diversity of peoples and cultures, but we are united in our common values. Through this resolution, particularly with the OAS member states who co-sponsored, we are reminded of our commitment in the OAS Charter to peace and justice. I applaud the missions of Guatemala, Colombia, and Antigua and Barbuda for leading this resolution. Today, the OAS is taking a step to speak clearly and directly. We do not accept these serious violations of international law. We do not accept the basis of Putin's war against the Ukrainian people. We urge Russia to cease its brutal attacks and withdraw from Ukraine immediately. The implications of Russia's war on Ukraine impact us all. We must remain united in our message to support the Ukrainian people and hold Russia accountable. We look forward to continuing to work with OAS member states to uphold the values of the international system and support a return to the status quo ante. Thank you. Thank you, Mr. Freden. I now call on His Excellency Ambassador Harold Forsyth of Peru. Excellency, the floor is yours. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero unirme a los comentarios de usted en el sentido de recordar en esta oportunidad a la secretaria de Estado, Madeleine Albright. Sentimos mucho su partida. La doctora Albright tiene una recordación muy grata en el Perú. En un momento dado ella jugó un rol muy importante para la afirmación de la democracia, del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en el Perú. Que Dios la tenga en su gloria. Y brevemente quiero agradecer al señor representante permanente de Antigua y Barbuda y a la señora representante permanente de Guatemala, que han trabajado incansablemente en estos últimos días para materializar esta iniciativa, esta resolución, que hace pocos minutos se ha convertido en un documento oficial de la Organización de los Estados Americanos. Tengo la impresión de que esto, señora Presidente, habla muy bien de nuestra organización. Ya no era posible mantenernos en silencio cuando todas las organizaciones del mundo han expresado su palabra, han expresado su angustia ante lo que está ocurriendo en la República de Ucrania. Cabe también señalar que cuando en la Secretaría General se tomó la iniciativa de alumbrar nuestro hermoso local con los colores de la bandera de Ucrania, todos nos hemos sentido con ese gesto profundamente identificados. Preocupa, ciertamente, y voy a ser muy breve, que se esté normalizando el concepto de la guerra y que de alguna manera se asuma que la guerra puede ser fuente de derecho. La invasión de un país a otro puede ser fuente de derecho. Por supuesto que el retorno al diálogo y a la diplomacia son fundamentales, pero ese concepto debió primar en la Federación Rusa para que tramite oportunamente sus diferencias precisamente en la mesa de negociaciones, para lo cual ciertamente existen las organizaciones internacionales y para lo cual hubiera podido contar con un respaldo importante, sin duda alguna. Pero la guerra no puede ser fuente de derecho. Por eso cuando se habla del retorno al diálogo y a la diplomacia, no se puede interpretar estos conceptos como dos estados equiparados cuya voluntad mutua debería evidenciarse en una mesa de negociaciones. No es así, porque entonces estaríamos dándole a la guerra, dándole a la invasión, dándole a la acción bélica un valor de
fuente de derecho. Ciertamente, señora presidenta, no viene al caso. Se trata de un desbalance inconmensurable entre un país gigantescamente más grande, con un poder militar y bélico absolutamente incomparable con la República de Ucrania. Hecho que está causando no solamente enorme pérdida de vidas por parte de Ucrania, sino incluso por parte de la Federación Rusa. Y adicionalmente, como señaló el representante de Antigua y Barbuda, estamos hablando de daños bastante severos a todos los países del planeta, incluyendo ciertamente al Perú y a todos los Estados miembros de nuestra organización. Aparte de esto, señora presidenta, hemos visto perplejos cómo Ucrania está siendo devastado, daños enormes a la propiedad, daños enormes al techo de las personas. Aun cuando Ucrania logre recuperarse de esta situación tan terrible, tendrán que pasar muchos años para que pueda recuperarse de lo que ha sido y sigue siendo este ataque tan violento de que está siendo objeto. Cabe saludar ciertamente esta histórica resolución de nuestra organización que hemos hecho con el espíritu más constructivo posible. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador. I now offer the floor to Ambassador Luz Helena Baños of Mexico. Excellency, the floor is yours. Gracias, señora presidenta. Recordamos a la exsecretaria Madeleine Albright y expresamos nuestro pésame a la misión permanente de los Estados Unidos. Señora presidenta, México expresa nuevamente su total rechazo a la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y sigue con gran preocupación la dramática situación humanitaria que está viviendo la población civil, que podría agravarse aún más. El foro apropiado para abordar el tema que hoy nos convoca es la Organización de las Naciones Unidas, donde México ha trabajado activamente, tanto en el Consejo de Seguridad, del que mi país es miembro no permanente, como en la Asamblea General, logrando, entre otras cosas, la aprobación el día de ayer de una resolución propuesta coordinadamente con Francia que busca un cese inmediato de las hostilidades, así como atender la grave situación humanitaria en Ucrania, donde, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, son ya 12 millones las personas directamente afectadas por el conflicto, alrededor de 3 millones de personas refugiadas, principalmente mujeres y niños, y más de 1 millón de desplazados internos. Este conflicto tiene un impacto global que nos afecta a todos, por lo que México considera fundamental que la comunidad internacional fortalezca el trabajo de Naciones Unidas para que sus esfuerzos sean efectivos en la búsqueda de una solución pacífica, negociada, pero sobre todo sostenible, que pueda traer paz duradera y ponga en el centro el bienestar y la dignidad de las personas. México continuará trabajando de manera responsable y comprometida en Naciones Unidas para buscar la inmediata solución pacífica del conflicto mediante el diálogo político, la negociación, la mediación y otros medios pacíficos, demandando el pleno respeto al derecho internacional humanitario y rechazando la intervención extranjera de cualquier tipo, así como el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Mi país, de fuerte vocación pacifista, mantendrá una posición basada en el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y los principios constitucionales de la política exterior mexicana, defendiendo en todo momento la no intervención, el respeto a la soberanía e integridad de los estados y la defensa de los derechos humanos. México se opone firmemente a las invasiones extranjeras que no se justifican por ningún motivo, en ningún caso, en ningún país. Los estragos causados por invasiones extranjeras han causado daños irreparables a México y nos resultan inaceptables.
Gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador. I'm now pleased to offer the floor to Ambassador Oksana Markarova of Ukraine. Excellency, the floor is yours. Ambassador, we cannot hear you. Ambassador? Ambassador, we can't hear you. Can you hear me now? Now, yes. Yes. Thank you. Esteemed Mr. President, Secretary General, Assistant Secretary General, ambassadors of the member states, and observers, thank you very much for this opportunity to speak at this podium. We are grateful to the missions of Antigua and Barbuda and Guatemala for initiating this and for other states co-sponsoring and conducting today's meeting and this resolution. A month ago, on the 25th of February, the Permanent Council adopted a declaration on situation in Ukraine. We appreciate the position of Organization of American States in support of our country. Yesterday, the UN, by overwhelming majority, adopted the resolution on humanitarian consequences of the aggression against Ukraine. Also yesterday, we sadly marked a symbolic date, 1 month since the lives of millions of Ukrainians were split into two parts, a peaceful part, full of joy and positive plans, and the present part, with war, suffering, death, and destruction. And the only reason for this is unprovoked, unjustified, brutal aggression of a neighboring country, Russian Federation. And the situation is simply black and white. It's another country that crossed a border and attacked independent, innocent, peaceful country. Thousands of Ukrainians have lost their lives over this month. Young, old, women and men, civilians and military. They all died because Russia decided to attack. They all died because Russia decided to attack Ukraine, attack peace, but attack all of us who believe that we can have a right to live within the borders of our country. Every day of this Russian war against Ukraine aggravates humanitarian situation further and further. And in a nutshell, it has already reached the level of humanitarian disaster in the middle of Europe, something that we didn't experience or see after the World War II finished. People have been killed in the attempt to flee from the war-affected areas. Cities are erased to the ground by shelling and airstrike. Russia attacks from east, north, south by all kinds of weapons, including the prohibited weapons by Geneva Convention. The residential areas of cities such as Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol, Melitopol, outskirts of Kiev, and many others are intensely bombed, shelled, leaving daily dozens of innocent civilians killed and wounded. The areas which are temporarily controlled by the Russian criminal military are scenes of war crimes and military crimes, with people murdered and innocent women and men and children murdered and raped. The war situation remains in the besieged city of Mariupol, which is now almost destroyed and for the past 16 days encircled by Russian army without food, water, any supplies, and without Russian Federation allowing the humanitarian corridors, but instead actually kidnapping people and forcing them to go to Russia, while the overwhelming majority of people would like to stay in Ukraine. With also people in Kherson, which is also controlled by the Russian army, on a daily basis coming to the main street of Kherson and essentially with peaceful protests saying one thing only: Russians go home, leave us alone. And in return to this, Russian soldiers shoot at peaceful democratic protesters. According to UNICEF, 1 month of the war has already led to displacement of 4.3 million children. This is more than half of the country's estimated 7.5 million population of children, including more than 1.8 million children who already crossed the border into the neighboring countries, with horrifying accounts of children crossing without their parents, fleeing to safety.
According to Prosecutor General, 128 children were killed by Russian invaders and 172 injured. And all of our children forever are scarred by this experience. Kindergartens and schools, universities and hospitals, airports and fuel stations, bridges, food warehouses, water reservoirs, all of this, together with civilian homes, are targeted by Russian army. What kind of operation is this? What kind of military fights with civilians? 566 educational institutions, more than 100 hospitals, and more than 3,780 residential buildings are no longer existent after this attack has started. In the city of Kharkiv alone, 1,000 residential buildings were entirely destroyed. In Mariupol, 2,000 buildings were entirely destroyed. Our neighboring countries, Poland, Slovakia, Hungary, Moldova, Romania, many others, are stretched to their limits, accommodating millions of Ukrainian refugees. To date, almost 4 million, and almost 10 million, over 10 million, are internally displaced because people are fleeing to safety inside the country. What is happening in Ukraine is not only about Ukraine. It affects everyone, and I salute those of you who openly say it here. It's not just our country that is under attack. It's the very foundation of the world rule-based order, security and architecture, and international law that has been under attack. We are reliving the 1939 moment when Hitler's country attacked innocent, independent countries in Europe. It's exactly happening again when fascist Russia is attacking Ukraine and threatening everyone else in the region. And unless we together, all of us, all civilized countries, stop this war, stop Russia while it's still in Ukraine, they will threaten all other states, and it will not end in Ukraine. So we urgently need humanitarian assistance, and we are grateful to all the countries, including the countries of the American states that provided to us. Ladies and gentlemen, to conclude, I welcome today's resolution on behalf of all Ukrainian people and appreciate the efforts of the organization, its member states, and all the observers, except for Russian Federation, to end hostilities and restore peace. I know that your organization believes in, our organization believes in the rule of law, believes in sovereignty, and has respect to all of this. I urge the member states at the next session to consider withdrawing Russia of the status of the permanent observer, because we deem it unacceptable for somebody who doesn't respect the principles of sovereignty and territorial integrity, and who think it's okay to kill children and to kill innocent people on the territory of another state, to sit around the table with people who do respect it. I'm confident that this move will prove the adherence to the OAS own charter and all the principles of international law that are enshrined in this charter. And with that, I would like to once again say thank you to everyone who voted in favor today. Thank you to everyone who is trying to help Ukraine and ultimately help all of us to restore the international order in which all of us can feel safe and know that we can still all live peacefully in our countries and not be threatened by any neighbors. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. I'm now pleased to offer the floor to Sir Ronald Sanders, Ambassador of Antigua and Barbuda. Ambassador Sanders, you have the floor, sir. Chair, thank you very much for the opportunity, but I really wanted to speak at the end of the presentations of everyone so that I can say a few words on behalf of the proponent delegations of this resolution. So with your permission, I would allow all of the permanent observer missions to proceed, and if you agree, I will make the remarks at the end of them all. Thank you. The chair so agrees, Sir Ron. Thank you very much. You. I now offer the floor to Ambassador de la Blache, Permanent Observer of France.
Ambassador, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, permettez-moi d'abord de remercier l'ambassade de la mission permanente de Guatemala et de Antigua et Barbuda pour l'initiative qu'ils ont prise, ainsi que tous les pays qui ont coparrainé cette résolution. Permettez-moi aussi de saluer l'ambassadeur d'Ukraine, l'ambassadeur Markalova. Depuis un mois, le monde est confronté à une grave crise dont les conséquences, il faut être réaliste, concernent toutes les régions du monde. L'agression russe contre l'Ukraine constitue une violation sans précédent de la Charte des Nations Unies et du droit international et remet en cause les principes fondamentaux pour tous nos pays, tels que la résolution pacifique des différends et l'inviolabilité des frontières. Cette agression a des conséquences humanitaires dramatiques, avec des milliers de morts, plus de 10 millions de personnes déplacées, 3,7 millions d'Ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants, qui ont dû fuir leur pays et trouver refuge dans différents pays d'Europe, à commencer par les plus proches. La France, l'Union européenne et tous les pays européens se sont mobilisés pour acheminer de l'aide d'urgence et pour accueillir ces populations réfugiées. Des réfugiés sont aussi arrivés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, notamment au Guatemala, au Mexique et au Brésil, où ils ont été accueillis avec générosité. Ce drame ne peut pas durer. Les hostilités doivent cesser et elles doivent cesser immédiatement, comme l'a demandé le pape dans sa prière aujourd'hui. Comment tolérer les attaques systématiques contre les infrastructures civiles, faisant tant de victimes parmi les femmes, les enfants, les malades, les personnes âgées, les handicapés? Comment ces personnes peuvent-elles fuir? La France salue la mobilisation de la communauté internationale, de l'ONU hier, de l'OEA aujourd'hui, pour demander la fin des hostilités, insister sur le respect du droit international humanitaire et manifester sa solidarité à un pays aussi violemment attaqué. 140 pays de tous les continents ont voté hier pour la résolution présentée à l'Assemblée générale des Nations unies par la France et le Mexique, coparrainée par 90 pays. La France a été particulièrement sensible au très large soutien des pays des Amériques, montrant leur engagement sans faille en défense de la Charte des Nations unies et des principes qu'elle porte, qui sont également ceux de l'OEA, ainsi que du droit international humanitaire. Soyez conscients que les avis et les positions des pays américains et caribéens comptent beaucoup, beaucoup pour nous, collectivement et individuellement, maintenant et pour l'avenir. La résolution de ce jour à l'OEA a été adoptée par une très forte majorité de pays américains, ce qui renforce encore le message passé hier à New York. Nous demandons de vrais couloirs humanitaires protégés pour les populations civiles, pour l'acheminement de l'aide et des secours d'urgence. Nous demandons avant tout le retrait des forces russes du territoire ukrainien immédiatement et sans condition. Comme cela a été dit, cette guerre accroît également le risque d'insécurité alimentaire dans le monde. La France, avec l'Union européenne, a donc décidé de renforcer sa coopération internationale pour aider les pays les plus vulnérables. À cet égard, la présidence française de l'Union européenne a présenté hier, lors du sommet du G7, une initiative de solidarité mondiale pour la sécurité alimentaire. Cette initiative mobilise acteurs publics et privés. Elle intégrera aussi l'ensemble des pays partenaires à sa gouvernance. Elle comportera 3 piliers: un pilier commercial pour éviter les pénuries et les restrictions aux exportations de matières premières agricoles, un pilier de solidarité pour répondre dès cet été aux urgences constatées, et enfin un pilier d'appui à la production par des investissements dans la production alimentaire durable et dans les chaînes de valeurs agricoles dans tous les continents, y compris dans le continent américain. Madame le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint, mes chers collègues, tous partout dans le monde, en Europe comme dans les Amériques, devons faire maintenant entendre notre voix. Nous devons rester unis et fermes face à cette violation si grave, si dramatique de la Charte des Nations unies, du droit international et du droit humanitaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Thank you very much, Ambassador de la Blache. I now call on the representative of the European Union, Mr. Michael Curtis, to make his
presentation. The floor is yours, sir. Thank you, Vice Chair of the Permanent Council, Your Excellency Ambassador Luan Gilchrist, Secretary General, Assistant Secretary General Mendes, distinguished permanent representatives, and fellow permanent observers. Thank you, Chair, for the opportunity to address for the second time in a month this special session of the Permanent Council to consider a resolution on the crisis in Ukraine. Let me also thank the permanent missions of Antigua and Barbuda and Guatemala for requesting this meeting, as well as their co-sponsors. Just let me begin by reaffirming the statement of the European Council adopted in Brussels yesterday, following an exchange of views with the President of the United States. All 27 EU member states' heads of state and government again condemned Russia's continued war of aggression against Ukraine, which grossly violates international law and is causing massive loss of life and injury to civilians. The EU demands that Russia cease immediately its military aggression, unconditionally withdraw from the entire territory of Ukraine, and fully respect Ukraine's territorial integrity, sovereignty, and independence within its internationally recognized borders. The European Union is united in offering its strong support to Ukraine and its people, and affirms it will continue to provide coordinated political, financial, material, and humanitarian support. And I salute the work of Ambassador Markarova and for joining us here today. The European Union, as you know, has adopted significant sanctions that target Russia's leaders and elites, as well as strategic sectors of the economy that are having a massive impact. We also remain ready to move quickly with further coordinated sanctions on Russia and Belarus. Russia's military aggression against Ukraine has forced millions of people to flee their homes, many of which have found shelter and safety in the member states of the European Union. We remain committed to provide Ukraine support for its immediate needs and for the eventual reconstruction of a democratic Ukraine. To that end, the European Union agrees to develop a Ukraine Solidarity Trust Fund and invites its international partners to participate. The effects of the Russian war are disrupting vital food supplies and driving food prices up. On top of that, Putin is blocking hundreds of ships filled with wheat in the Black Sea. We call on Putin to let those ships go, otherwise he will not only be responsible for war and death, but also for hunger and even possibly famine. The European Union has assigned at least €2.5 billion until 2024 to help regions across the world facing food insecurity. Chair, let me conclude by saying that with this war in Ukraine, the world will never be the same. It is now more than ever the time for societies and alliances to come together to be on the right side of history and to build our future on trust, justice, and freedom. It is the moment to stand up and to speak out. So we welcome the adoption of today's resolution. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. I now offer the floor to Monsignor Juan Antonio Cruz Serrano of the Holy See. The floor is yours, Monsignor. Señora Presidenta, Secretario General Adjunto, la Santa Sede, como país observador de la OEA, agradece la convocatoria de esta sesión ordinaria del Consejo Permanente para considerar la resolución La crisis en Ucrania, como también valora el reconocimiento en el número 7 de la parte resolutiva de dicho documento de los ofrecimientos de distintos observadores permanentes de esta organización para facilitar el diálogo y las negociaciones para poner fin a las hostilidades y restaurar la paz. Desde el primer momento, el Papa Francisco ha mostrado su cercanía al pueblo ucraniano a través de numerosos llamamientos y gestos concretos. Asimismo, continúa haciéndose presente en dicho país en la persona del nuncio apostólico, Su Excelencia Monseñor Visvaldas Kulbolkas, quien permanece en Kiev a pesar de las peligrosas acciones bélicas. Además, ha enviado a 2 cardenales de la Curia Romana, Su Eminencia el Cardenal Konrad Krajewski
limosnero de su santidad, para llevar ayuda a los necesitados, y el cardenal Michael Cerny, prefecto interino del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, también para ayudar a los refugiados y a los afectados. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el Papa Francisco ha lanzado numerosos llamados, recordando que con la guerra todo se pierde. No hay victoria en una guerra. Todo es derrota, una derrota de la humanidad. Además, recuerda que comprar armas y fabricar armas no es la solución del problema. La solución es trabajar juntos por la paz. La Santa Sede está dispuesta a todo, a ponerse al servicio de esta paz, y considera que siempre hay espacio para la negociación. Por eso continúa ofreciendo sus buenos oficios para facilitar coloquios serios y constructivos entre las partes, a fin de encontrar una solución conjunta. Esta mediación no persigue intereses propios, ni impone modalidad ni condiciones. Su única condición es que se reconozca la libertad y la responsabilidad de las partes y que éstas acepten la intervención de la Santa Sede. Por último, esta delegación desea señalar que en el día de hoy, solemnidad de la Anunciación, están invitadas todas las comunidades y todos los fieles a unirse junto al Papa Francisco en un solemne acto de consagración y de encomienda de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María, para que ella, la Reina de la Paz, obtenga la paz para el mundo. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Monsignor. I now offer the floor with pleasure to Ambassador Carmen Monton, Permanent Observer of Spain. The floor is yours, Ambassador. Buenas tardes. España reitera su condena en los términos más absolutos a la agresión rusa contra Ucrania. Se trata de una violación manifiesta e injustificada contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania y contra los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Con estos actos, Rusia ha socavado los cimientos de la paz y estabilidad en Europa y amenaza gravemente a la comunidad internacional en su conjunto. España reafirma, una vez más, su pleno compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras e internacionalmente reconocidas, incluida Crimea. Se trata de un principio consagrado en la propia Carta de esta Organización de Estados Americanos. La mayor parte de la comunidad internacional ha lanzado un fuerte mensaje de condena, como ha quedado de manifiesto con las votaciones de sendas resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas contra la agresión rusa en Ucrania el 2 de marzo y sobre la crisis humanitaria consensuada consecuencia de dicha agresión, ayer 24 de marzo, por 141 y 140 votos a favor respectivamente. Celebramos la adopción hace un mes de la declaración por el Consejo Permanente de esta organización por la que se condena la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania y por la que se hace un llamamiento a Rusia a que cese las hostilidades y retire sus tropas del territorio ucraniano. Como también celebramos la propuesta y aprobación de proyecto de resolución de hoy. Ambas son testimonio del alto valor que esta organización y sus Estados miembros ponen en la defensa de sus principios rectores y realza su papel como institución comprometida con la paz, la seguridad y la defensa del derecho internacional. Recuerdo en este foro la cooperación de España,
que está desplegando para hacer frente a las consecuencias de este conflicto, así como nuestra política de acogida de refugiados de Ucrania. Y me sumo a las palabras del representante de la Unión Europea y envío un saludo solidario a la embajadora Markarova. Gracias. Thank you very much, Ambassador. I'm now pleased to offer the floor to the permanent observer of Italy, Ambassador Simone Vincent. Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President, Secretary General, Assistant Secretary General, ambassadors. Italy is fully aligned with the statement of France as presidency of the European Union and that of the European Union by way of the European delegation here. So I will not repeat what has been already said in terms of our very strong actions as a result of the Russian aggression towards Ukraine as a European Union, but I should also add in the context of the G7, NATO, and the United Nations. Italy has been firm and resolute in all contexts, launching initiatives to promote accountability and uphold the norms of international law, contributing significantly, for example, to NATO's reassurance and deterrence measures in the eastern flank, and as well as the European peace facilities, and introducing heavy sanctions against Russia and Belarus. Allow me to especially stress today the importance of the humanitarian dimension of the crisis, which represents an important element of the OAS resolution adopted. Our own efforts on the humanitarian front are intensifying every day. As of today, more than 50,000 refugees have arrived in Italy, most of them women and children, and we will continue to host increasing numbers of refugees throughout Italy as they arrive. The Italian government is also implementing the EU Council decision to introduce temporary protection to Ukrainian refugees. And of course, we are contributing financially to the efforts of UN agencies on the ground, especially UNHCR and the Red Cross, as well as in-kind medical supplies being shipped thanks to the work of our civil protections. Moreover, I want to, as an example, I want to mention also that on February the 27th, the Foreign Minister of Italy, Luigi Di Maio, approved the transfer of 110 million euros to support the general budget of the Ukrainian government. This amount has been at the disposal of the Ukrainian Treasury since February 28. Finally, I cannot forget the support also to Ukraine's education and cultural sectors. So a special fund has been set up to assist Ukrainian children that are in the schooling years and students in the higher education institutions, such as researchers, professors in the universities. Whereas in the cultural sector, we've also launched programs to support Ukrainian artists, cultural professionals, offering hospitality, residencies, scholarships, training, and financing for these types of projects. And we are ready to continue to collaborate with Ukrainian authorities in order to safeguard also the cultural heritage of Ukraine. Mr. President, thank you for calling this meeting today. I believe it shows the strength and the unity of the international community in responding to this terrifying war and our joint efforts to do as much as possible to end it, putting the well-being of innocent civilians first. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. I now offer the floor to Alexander Kim, the representative of the Permanent Observer Mission of Russia. Excellency, the floor is yours. Dear Madam President, esteemed colleagues, first of all, I categorically reject provocative and baseless accusations made by the Ukrainian ambassador. Any comparisons of Russia with the Hitler Germany are outrageous and unacceptable. It is the Kiev regime which pursues Nazi practices against the Russian-speaking population in Ukraine. We find it inappropriate for the Organization of American States to consider issues that are not relevant to the Western Hemisphere, such as the situation in Ukraine, which was made the topic of today's meeting and the resolution. There are enough multilateral organizations
in the world that are more suitable to deal with the crisis of European security. It must be said that Russia, as a member of a number of Eurasian forums, strives not to discuss issues relevant to other parts of the world. We are sure that the lack of logic in convening of today's meeting is as apparent to us as to other participants. We encourage you not to waste time and energy necessary for solving real and not fictional problems of the Western Hemisphere. We're deeply concerned with the misrepresentation of the situation in Ukraine in today's resolution. Adoption of such documents will only complicate the settlement in Ukraine. It most likely will embolden Ukrainian representatives and encourage them to stick to their counterproductive position in negotiations with Russia. Immediately before the 24th of February, we obtained information of Ukraine's intention to launch a massive offensive against Donbas. There were direct indications of that. By that time, Ukraine had amassed approximately 120,000 servicemen along the line of contact. We started special operation in order to protect the peaceful people of Donbas, to stop the 8 years long Kiev's war and genocide, which our Western colleagues tried to ignore. I would like to remind you that the significant part of the population of this region are citizens of Russia. In order to ensure that Ukraine no longer poses a threat to Russia, we need to denazify and demilitarize it. This is the goal of our military operation. We said it from the very beginning that we would not target civilian objects. Ukrainian nationalists and radicals were aware of that. So after realizing they would be held accountable for the atrocities committed over the last 8 years, they started to use civilians as a human shield, deploy heavy weapons in residential areas, prevent people from leaving cities through humanitarian corridors. This is what provoked a humanitarian crisis in Ukraine. We would like to stress that we are not starting the war, we are finishing it. It is high time to put an end to war crimes of Kiev regime, which it has been committing against its own people. Russia is doing everything possible to reach the solutions by means of negotiations in order to stop the confrontation as soon as possible, reestablish peace in Donbas, and ensure the return of all the peoples of Ukraine to the peaceful life. Thank you. Thank you very much. I now offer the floor to Christoph Sommer, the representative of Switzerland. The floor is yours, Excellency. Gracias, señora Presidente, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, representantes de Estados miembros y observadores permanentes, señora Embajadora Markarova. Suiza saluda la organización de esta sesión especial importante y felicita a las misiones permanentes de Antigua y Barbuda y Guatemala por su iniciativa. Hace un mes y un día, Rusia comenzó su agresión militar no provocada contra Ucrania. Desde entonces, el sufrimiento humanitario en Ucrania ha alcanzado proporciones inimaginables. La población civil y las infraestructuras civiles son objeto de ataques diarios. Entre los ataques más recientes se encuentran el bombardeo de un teatro de Mariupol, utilizado como refugio para los civiles, y los disparos de soldados rusos contra manifestantes el 21 de marzo en la ciudad de Jersón, ocupada ilegalmente. Lo que tienen en común estos y otros casos es que constituyen una completa falta de respeto a la humanidad y graves violaciones del derecho internacional humanitario
y del derecho internacional de los derechos humanos. Además, todo ataque deliberado contra civiles constituye un crimen de guerra. El número de informes creíbles sobre estos ataques deliberados aumenta cada día. No hace falta decir que estas acciones indefendibles tienen que cesar inmediatamente. Permítanme repetir que los principios sobre la conducción de las hostilidades, incluyendo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, tienen que ser respetados en todas las circunstancias. Señora Presidente, estamos ante un panorama desolador de la magnitud de la crisis humanitaria que se está produciendo en Ucrania. La situación se sigue deteriorando. En varias ciudades como Mariupol, Kharkiv, Kiev y otras más, la gente está al borde de la hambruna porque la Federación Rusa no permite la entrega de productos de primera necesidad ni el paso seguro de los civiles. Las organizaciones humanitarias deben tener un acceso rápido y sin obstáculos a los necesitados. Hacemos un llamamiento a las partes para que acuerden un cese inmediato de las hostilidades y permitan una rápida asistencia y protección humanitaria. En este contexto, acogemos con satisfacción que ayer la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara una resolución que subraya la necesidad de una acción humanitaria inmediata. Señora Presidente, Suiza alienta el recurso a los procesos pacíficos de resolución de conflictos. Hemos tomado nota de las medidas provisionales decididas por la Corte Internacional de Justicia el 16 de marzo de 2022 en el caso de Ucrania contra Rusia. Estas medidas incluyen una orden a Rusia para que suspenda inmediatamente sus operaciones militares en el territorio de Ucrania. Recordamos que las medidas provisionales tienen efecto vinculante para las partes según el estatuto de la Corte. Lamentamos que Rusia no haya aplicado ninguna de estas medidas hasta ahora. Suiza condena la agresión militar rusa contra Ucrania en los términos más enérgicos posibles e insta a Rusia a retirar sus tropas del territorio ucraniano sin demora. Suiza sigue comprometida con un orden mundial basado en normas fundado en el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. En respuesta a la continua agresión de Rusia contra Ucrania, el gobierno suizo ha tomado hoy la decisión de adoptar sanciones adicionales contra Rusia. Termino con un mensaje de profunda solidaridad del gobierno suizo con la población ucraniana y las víctimas de esta agresión militar no provocada. Gracias, señora Presidenta. Thank you, Mr. Sommer. I now offer the floor to Ambassador Ronald Sanders, the permanent representative of Antigua and Barbuda. Excellency, you have the floor. The Ukraine is asking for the floor, Madam Chair. Thank you. Sir Ron, I beg your forbearance as I offer the floor to the Ambassador of the Ukraine. Ambassador, the floor is yours. Hello, do you hear me? Yes, we can hear you. I apologize because the ambassador of Ukraine is on the meeting now, so I would like, I'm the alternative observer of Ukraine, and I would like to briefly react to the words of Russian representative because it's all utter gibberish. They are speaking about Russian narratives and doing disinformation and propaganda because they are professionals in this issue. Because Ukraine doesn't elaborate and we don't have any biological weapons. Russia is using negotiations only to extend their time for their war. And look, if you see yesterday's vote in the General Assembly, only 5 states, including Russia, voted with Russia. So all the civilized world now is with Ukraine. We are united. And we are grateful for the Organization of American States and its members for today's resolutions. And Russia is only can only kill innocent civilians and children. They are not going to negotiate in a good faith. Sorry, I'm a little bit emotional today, but
this is what I wanted to say. Thank you for your attention. Thank you very much. I now offer the floor to His Excellency Sir Ronald Sanders. Excellency, you have the floor. Ambassador, excuse me, Madam Chair, sorry to interrupt you. The SG had asked for the floor, and Sir Ron asked to speak at the very end. Thank you for reminding me of that. Secretary General, I beg for your apologies. I apologize. Don't worry at all. Thank Secretary you. General, the floor is yours. Thank you, Madam Chair, and thank you very much. Saludamos la resolución que se acaba de aprobar como una importante contribución al derecho interamericano, por su texto, así como su base doctrinaria, por apegarse al jus cogens, por apegarse a la costumbre internacional e interamericana, sobre la base de un fundamento esencial que es mantener la paz internacional. La paz en Europa, la paz en el mundo nunca puede ser un tema ajeno a la OEA. Sería como señalar que la invasión de Hitler a Polonia era un tema europeo, como que la anexión de los Sudetes por parte de Hitler era un tema europeo, como que el Anschluss era un tema europeo. No son temas exclusivamente europeos. Esta guerra debe ser detenida. Rusia debe tener su guerra de agresión. Ese es el camino a la paz. Saludamos el compromiso de los Estados miembros con los principales asuntos de la agenda global internacional. Reconocemos la dimensión humanitaria de la misma y, como no podía ser de otra manera, la protección de los derechos humanos que aparecen contemplados en la resolución, así como la postura pacifista y de defensa de los principios del derecho internacional. La región no puede ser ajena a esto, aun si ocurre fuera de la misma, pues debemos mantener siempre la misma coherencia y mantenernos a la vanguardia de la defensa del derecho internacional, así como exigir a los estados observadores coherencia con los principios de esta organización. La violación de Rusia de todos estos fundamentos y principios es absolutamente repudiable. La agresión que continúa sufriendo Ucrania es inadmisible. Lo que continúa sufriendo el pueblo ucraniano, ancianas, niñas, niños, mujeres. Saludamos en este contexto el valor del pueblo ucraniano forzado a una guerra. La guerra de agresión en el siglo XXI es una agresión al derecho internacional y a toda la comunidad internacional, porque afecta de la manera más grave las relaciones de convivencia internacional entre Estados. La resolución es una imprescindible defensa del derecho internacional y sus principios que está haciendo este sistema interamericano. Las agresiones de un Estado a otro tienen que ser cosa del pasado, en el mundo y en este continente. Gracias, señora Presidenta. Thank you very much, Secretary General. And once again, I ask you to forgive me. Ambassador Sanders, the floor is yours, sir. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, before I proceed, let me say that my delegation endorses entirely the statement just made by Secretary General Luis Almagro, upholding the principles of this Organization of American States. Thank you for the opportunity to once again thank the delegations that joined Antigua and Barbuda and Guatemala in co-sponsoring this resolution now adopted by the Permanent Council. We thank all the 28 delegations that upheld the principles of the OAS Charter and the authority of the Permanent Council to raise its voice on international issues that are of such an egregious nature that they threaten the well-being of all states, including the members of the OAS. We also thank the permanent observers that spoke here in encouragement of our resolution. Madam Chair, my delegation accepts the sovereign rights of our member states to speak and vote in accordance with positions arising from their circumstances. In that regard, my delegation particularly is sympathetic to the explanation of its vote offered by the delegation of St. Vincent and the Grenadines.
We accept, therefore, the rights of the 5 countries that abstained to do so. However, in the course of the explanation of their votes, one delegation said that the language of the resolution was infelicitous and gave that as one of the reasons that caused that delegation not to support the resolution. But with all due respect, my delegation is obliged to point out that every delegation had the opportunity and the right to contribute to the language of the resolution, and all were invited to do so. If any delegation did not seize that opportunity and did not exercise its right to negotiate the resolution, it can hardly complain about the final language of the resolution. More alarmingly, Madam Chair, it was said that this Organization of American States, one of the oldest multilateral organizations in the world, has no authority to speak on a global issue, even though it is clear that that issue involving aggression against a sovereign state materially affects all our countries. In law, it is a simple fact that any affected party has a right to voice its concerns and to seek remedies at the very least. It seems that for the first time in its history, the Organization of American States is expected to be silent as world peace and security is patently and blatantly affected. But Madam Chair, silence is not an option in the face of violations of international law and of grave humanitarian crisis. Silence is certainly not an option for the OAS, especially as the 2 countries involved, Ukraine and the Russian Federation, enjoy observer status of our organization with responsibilities to uphold the principles and values of our charter. Madam Chair, we have acted today in the OAS after wide consultation amongst each other to uphold the values for which we collectively declare we stand. Our collective action should be applauded, and each of our countries that stood up here for international law and for peace and security deserves respect and thanks. My delegation and the delegation of Guatemala thanks them all. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sir Ron. There being no further requests for the floor, we have concluded the order of business for this special meeting. Today's comments will be recorded in the minutes of the meeting. I thank all of you for your participation. This meeting is adjourned.